Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News update apo patinodai kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekusheya. Sekuziva kwatiri kuita muri yeZimbabwe, president wedu wemuno munyika yeZimbabwe wakasaina Constitutional Amendment Bill number 3 zvisiri pamutemo. So tiri kuona ma ex-combatants, ma senior civil servants, vakawandisisa vari kutaura kuti this is legal constitution, hatiriteedzeri, tinotedzera redu ra2013 sezvo zvetiri kuona kuti the late president Robert Mugabe vakaendesa referendum kuvanhu, vakabvunza kuti izvi zvinoita here, izvi hazviitira vanhu vakavhota vachidai so, vachitotaura vanhu vachitotaurawo maonero kuti zvamaisa mugovernment bvisai muise izvi chichi zvichingoenda term inofanira kuita 5 years poitwa maelection and so forth chii chimwe. So tiri kuona pari zvino president Emerson Mnangagwa vakabvisa zvinhu izvozvo, vakati zvakuitiwa kuparliament term yakubva pa5 years kuenda pa7. So tiri kuona vakati ma-MPs vange vachivhota nemasenators. So tiri kuona kumbunyikidza kudzoredzwa vanhu vakavhotera ma-MPs nemapresident, uye vakati hakusisina munhu achakwanisa kuvhotera president akuvhoterwa kuparliament. So tiri kuona panapa vanhu vakambunyikidzwa kodzero dzavo ende dzakambunyikidzwa zvechokwadi, ndosaka muri kuona vakanzvenga referendum rekuwanhu. So tiri kuona panapa ma-retired military generals, former civil servants vari kurambirana nezvinhu izvozvo, vari kutaura kuti hazviite izvo zvotaurwa napresident Emerson Mnangagwa, sezvo zvetiri kuona kuti musi wa31 kuri kunzi kune dhemu tisingazive kuti nhauwa yacho ichange yakamira sei. So tisati tawerenga bepanhau redu rekupindula iri riri kutaura nhauwa iyoyo yanyorwa nema-ex-combatants, tira kuti timbotaura nenhauwa yaWikino Chivayo muri yeZimbabwe. Tiri kuona Wikino Chivayo akutambira kuEswatini pari zvino, akatotenga imba kuEswatini ikoko. Eswatini inotongwa neumambo, sezvo tiri kuona kuti zvigananda ndo vari kuronga zvese izvi zviri kuitwa napresident Emerson Mnangagwa. Zvigananda ndo zviri behind the scenes vanonga vari kuronga. So ari kuenda kunotora manotsi kuna King Muswati, because King Muswati kuna wakada kutombozama munana 2018 uko kuda kuti ngatiitwe maelection izvi zvekingdom zvakasara ndizvo zvekudhara wati vanhu iwo vakapera kuatakwa vekwana zvemafanizi zvezvezve. Anoti kwanza tiri kuita zveumambo, achitengera vakadzi vake maRoyce Royce, achiita sei, achiita zvinhu zvakasiyana siyana. So tiri kuona ndokuri kunyanya kutambira Wikino Chivayo, sezvo zvetiri kuona kuti akapiwa diplomatic passport, tisingazive kuti nhauwa ichange yakamira sei. Uye tine imwe nhauwa irichakuisire pano futi yemuZimbabwe abatiwa kunyika yeSouth Africa, ari kunzi akasiya aita medha kunyika yeUK, ndo kakasiya aita medha, tisingazive kuti mukadzi kana kuti mukadzi wake wakauraya kana kuti, but arunzi akasiya aita medha abatiwa munyika yeSouth Africa neSAPS, mapurisa emunyika yeSouth Africa. So tikuona pana pakanyorwa kunzi a group of retired army generals led by her former Air Marshal Henry Muchena alongside former senior civil servants is called on Zimbabwe to organize, mobilize and use very lawful method available to oppose the recent passed Constitutional Amendment Bill number 3. Ndofunga tiri kuona ndo zvekutaurwa nema-ex-combatants nema-senior civil servants nema-ex-military vari kuti they described the changes is a betrayal of the country's constitutional order. In a statement released on Friday signed by Muchena on behalf of the group, the retired officials commented that amendment, they said the new law amounted to an attack on the 2013 constitution. Tikuona panapa and for chokwadi ndo zviri kuitika. Our collective concerns will not allow us to remain silent where the constitution is dismantled in silence by a few, the statement said. We make a petitions of prescribing every step that must know follow, but this much is plain. Zimbabwe must now organize, mobilize and use every lawful method available to resist and reject the constitutional abandonation. Silence is no longer neutrality. Silence is complicity. Tidzike nayo tione kuti zvakamira sei.
The statement came after President Emerson Mnangagwa signed the Constitutional Amendment Bill Act No. 6 of 2026 into a law on 7 July in was previously known as Constitutional Amendment Bill number 3 or cap 3 regeza itizike nayo tikona pana pakanywa kunzi the retired officials argued that the amendment undermined the constitutional settlement agreed in the 2013 referendum. This is not a minor amendment. It is not an administrative adjustment. It is an assault of the constitutional convention made in 2013 by the people of Zimbabwe through a negotiation, the nation consensus and the referendum. They said they compared the changes of the 1965 UDI and the UDI of the independence, claiming political powers is once again being placed above the will of the people. Zimbabwe has a spirit, if not in form, returned to the dark logic of 11 November 1965. The law is being made to save power instead of power submitting to law. The statement said the group stressed that any opposition to the amendment must remain peacefully and lawfully. Our resistance must be disciplined, it must be lawful, it must be relentless, they said. Ndofunga ndopapera nawo wahema ex-combatants regedza itende kune dzimwe nawo tione kuti zvakamira sei emuri yeZimbabwe. Tati chikuzisira nawo adzezvo matongerwe enyika tikuona ma ex-combatants aya vari kuramba nawo ye Constitutional Amendment Bill number 3 rakasainwa na President Emerson Mnangagwa kuti ringe uriwo mutemo mutsva wakushandiswa muno munyika yeZimbabwe. Tisikaziwe kuti zvinenge zvakamira sei zvinenge zvakamira sei chichiri kuitika po regedze tiende pana majairo tione kuti chichiri kuitika panapa regedza itidai so tidzike nayo pane zvetiri kuratidza panapa zvanyorwa na majairo. So tiri kuona majairo panapa ari kunyora iye achiti what's next for Zimbabwean? We must now use the courts as a formality and a way for exposing the weakness within the JSCZI. That is 2. Criminals are now arguing that elections are costly and must be removed completely. They say the election will still be needed to elect the MPs who will then elected a president. As such, they must be abolished and pave way for the creation of a Mafidi dynasty. Tirikuona panapa ndo zvina zviri kugadziwa pa Mafidi dynasty anonga kugadziwa. So tikuona tiri panapa kuti what's next for us? We must now use the courts just as a formality and a way to exposing the tragic weakness within the JSS or iri kunzi jurisdiction watu wati chimwando but support this with a popular uprising. Let us let the foundation of reclaiming our country from a land who unfortunately came to conquer narratives. Tirikuona muri yeZimbabwe ndo mashoko mamirira akaita regedze itende kuna hopo ching'ono regedze itende kuna hopo ching'ono toise update redu rekupedzisira bozi time dzacho dziri kumhanya chechezo kutotaka kunonoka man regezeti ngubva tangoenda tibva tangoti gaga 2 minutes then tione kuti toita sei. Network yacho iri kundirambira yakutondirambira pari zvino yaramba. So muri yeZimbabwe ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo pano tisikaziwe kuti zvinenge zvakamira sei. Regedzai tione panapa iri kuita seiko network regedzai vhura regedzai tiende panapa tione kuti zvakamira sei.
ndofunga tiri kuona panapa kanyorwa kunzi munhu uyu anozonyorwa zvake but munhu muzimbabwe auraya munhu ku-UK akabatwa ne-SAPS. This is correct. The Interpol team in South Africa is made up of SAPS officers who are assigned to the SAPS Interpol International Central Bureau. They are South African police officers employed by SAPS who specialized in international policing and cooperation. Tiri kuona panapa wopo chimwana ngari kupindura uyu angari kuti he was tracked and found by Interpol, not SAPS. SAPS angari kuti iri kufaila kucontrola Jacinda uya ari kuita zvima machi yozobata ma criminals. So ngatisangane munews.